Good evening, ladies and gentlemen. We are glad you are watching. Thank you so much for making time to join us on Tembei TV on this special show. This is the episode we promised you about the Nairobi women rep representative, Brendah, and her online fans drive. And would love you to participate into her campaign by ensuring that you support her in the best way you know possible. Well, she's in studio, and I would love her to come in and talk to us about her aspirations and her focus on Nairobi. Brendah, how are you today? I'm good. Yeah, hey, how is the campaign taking you? Inanipeleka tu poa. Yes. We were to start actually the fundraiser at 7 p.m. but due to campaign issues, kesho kuna mkutano ya baba Jacaranda, so lazima kwanza ningeshughulika 1-2 nijue vijana wangu wako sawa, wako na t-shirts na wako na the necessities zenye wanahitaji. So I do apologize. It's my function but I'm late. Lakini naomba watu wanielewe ya kwamba nimekuwa busy. Wewe umechelewa harusi yako. Nimechelewa kushughulikia mkutano ya kesho. Sawa sawa. Well, ladies and gentlemen, thank you those of you that are joining Fast and Furious. This is the funds drive we talked about in support of Brendah Kangai, the women rep aspirant for Nairobi. She is here, and you will be allowed to get here. If you have a question, you can come to the studio and ask her, or you post it in the comment section, then she will respond to the same. But more so, the number to send your contribution towards her campaign is +254-705 016-798. So the number will be scrolling on the screen there. Please, let's get active and make sure that we support our sister to the fullness, to the best of our capability. No amount is too small, no amount is too big. Let's do our very best, and I'm sure God will do the rest. Thank you very much. Now, Brendah, take us through your journey. What brought you into politics? Okay. Thank you, Bernard, for that question. Many host mara mob sana, and that the question I've always answered. Brendah joined politics akiwa mdogo sana. I think Bernard was born a politician because nikisikia kwa wazazi wangu walikuwa wananiambia hata nilikuwa mdogo sana nilikuwa nachangia vitu za siasa. I was not that girl who was active in football, in volleyball, but I was active kwa siasa. Another thing, when I was in high school, mimi Bernard sikuwa wale watu asubuhi na amka wanapiga tizi high school nini. The first bell ilikuwa ina ring hivi ya 6 ya preps. Tukitoka preps, mimi nilikuwa nasimama kwa gate, kwa watchman. Niangalie gazeti, nijue ni nini kwa headline. Page ya kwanza, ya pili na ya tatu peke yake zilikuwa muhimu at that time for me, and I would read the headline with my friends who are also aspiring to be MCAs of different places. Tunaangalia headline, tunaona ni nini iko, and then back to my normal nini. So I've been updated mambo ya siasa kutoka nikiwa mdogo sana. That way you see I have a lot of information. Kwa sababu vitu ambazo zilitendeka nikiwa high school nazijua, nilizisoma kwa headline, nikajua na nikachunguza, nikajua ni nini inaendelea. And it's also good to be an active citizen because nchi ni yetu, Bernard. Lazima nikuwe Mkenya mzalendo kwa kujua ni nini na ni nini inatendeka wapi na side hii na side hile. Nijue ni nini kinaendelea. So Bernard, yes, Bernard na wasikilizaji. Yes. After I was done with my Form 4, the first thing to look for and debate. And that's why I found myself at Jivanji. Watu wengi hata Mutembei tulijuana naye kutoka Jivanji because that is my home.
That is where I learned as a youth politician. That was back in 2015. I did my KCSE in 2014, and by 2015 mwezi wa sita, I was at Jivanji. Because mimi KCSE litoka nika-join school immediately. And the first thing in Nairobi, hiyo siku ya admission ya campus, ilikuwa kuuliza hiyo Jivanji Gardens ya siasa inakuanga side gani? Watu wanaendanga huko requirement inakuanga nini? Nikarudi nikapata pale hakuna requirement, kuna wananchi wa kawaida ambao wanajadili shida ambazo zinawapata kila siku. And at that time bunge la mwananchi ilikuanga mahali City Hall. Bernard, sijui kama unakumbuka kuna bunge ilikuwa City Hall. Opposite City Hall kulikuwa na Nakumat. Kulikuwa na bunge ilikuwa hapo like 5 years ago. So hapo ndo nilijipata. I used to come early in the morning. Nasimama ambassador, napiga siasa ya saa 11, saa 12, saa 1 naingia class saa 2. Nikitoka hapo Bernard, tunapatana na watu pale City Hall. Tunapiga siasa saa 8, saa 9, saa 10. Ikifika saa 10 juu ya polisi tear gas na nini, mimi naenda pale Jivanji. So those have been my homes, but I thank God I found Jivanji because no matter the name Jivanji konayo saizi Bernard, hata kama watu wanaiongelelea vibaya, hata kama kuna watu wameingia wakaribu bunge la mwananchi, mimi bunge la mwananchi imenilea kama mwanasiasa mdogo, because that is the only platform utaenda ureza debate a motion na upate wewe motion yako watu wataijadili, watakutoa makosa, watairekebisha na hivi na wakuonyesha unaweza pitia hii njia na hii njia, serikali ipate kushughulikia hii maneno. That's the only place. And okay, thank you. Brendah, that's a moment. Nikimalizia about mwananchi niseme it's a school of political science. We at Jivanji we call it Harvard School of Politics, because ile siasa tunapiganga pale hakuna mahali popote duniani inaweza pigwa. But now imefika wakati wangu kuondoka bunge la mwananchi kwenda ni represent interests za watu wa Nairobi katika bunge kuu, the National Parliament. Thank you for that. And kuna Ouko Dulo anauliza, can she tell us about her manifesto or whatever she plans to do for electorate? Ask her which party she's vying on. Thirdly, she's still young and I like her passion. First and foremost, mimi ni mtoto wa ODM. I belong to ODM. I joined ODM back in 2016. So mimi naweza sema ni member kamili wa ODM. Kitu ya pili, mimi ni mfuasi wa baba. Sisi ni watu ambao tunasemanga baba yuko kwa damu zetu. Baba ako kwa bones. Bernard, damu inakauka, unabaki na mfupa. So hata yangu ikikauka saizi, my bones and my genes, they would detect Raila Odinga. Kama mimi ni mtu wa ODM, mimi ni mtu wa baba, of course nitafuata mtu wangu mali yako. Mimi ni mtu wa Azimio la Umoja. Lengo letu sisi wote kama watu wa Azimio ni kuunganisha Wakenya pamoja, tuwalete pamoja. And my manifesto, I'm a youth. Bernard, mimi ni msichana ambaye amezaliwa na amelelewa ghetto. Being born in a slum, being raised in a slum, I know the problems of Nairobi better than any woman than any aspiring woman representative candidates. Hakuna mtu ambaye anajua shida za Nairobi kama mtoto amezaliwa na akalelewa ghetto. Bernard, saizi stima ikikosekana mahali watu wataumia sana ni ghetto. Kwa sababu unapata ghetto ndio kuna watu wengi, kuna population ambayo inategemea umeme, inategemea maji, inategemea vitu mingi sana. Bernard, mimi kama msichana ambaye amelelewa ghetto, nimeona kila woman representative ambaye anakuja Nairobi ni mama wakileleshwa. And sorry to use that word. Nimeona ni watu wakileleshwa, watu warunda. Na mimi ni wakati wangu kuambia watu wa Nairobi, wacha pia wao waone uongozi wa mtu wa ghetto. Uongozi wa ule mtu ambaye amefinyiliwa na mashida za Nairobi.
waone vile ambayo inaweza kuwa. Mimi Bernard nimeona most of the women aspiring women representatives na wale ambao wamepita so far, Shebesh and Pasaris, they promised girls in Nairobi so many things but they never delivered. But mimi siku ya leo siwalaumu, siwezi walaumu kwa sababu hawajapitia hali ngumu ya ghetto wakajua ya kwamba ukweli huyu msichana wa ghetto anapaswa ashughulikiwe. They have not undergone any hardship. So being born in Kileleshwa, married in Runda, mpango wako wako Karen, huwezi elewa shida ambayo tunapitia huku ghetto. Huwezi elewa shida ambayo mimi Brenda nimelelewa, nimezaliwa ghetto, chali yangu wako ghetto, wazazi wangu wako ghetto, kila mtu ambaye anajua ambaye anaweza nisaidia kwa ghetto. Huwezi elewa shida ambayo tunatupitia. That's the reason why I decided to aspire and change the life of women in Nairobi County. One, Bernard, we have girls, young girls. They are called young mothers. Personally, I am a young mom, and mimi najua shida ambazo young moms wanapitia. Bernard, unapata mtu ako na mimba ako 13 years. Bernard huyo si mtu mzima. Huyu ni mtoto amepata mtoto. Na kama huyu mtoto hatashughulikiwa Bernard, utakuja kupata that huyu mtoto ndiye atarudi kuiba kesho. Kwa sababu ule mama amemzaa hana uwezo wa kushughulikia. Bernard, in such circumstances that zimejaa ghetto, these cases there are so many in slums. Me as Brendah Kangai, nitachukua fursa hiyo, nichukue ule young mother, nimpeleke kwa mentorship na counseling, aweze kujirudia, nimuongeleshe. Kama atarudi shule itakuwa ni sawa. Kama hatarudi shule, nitamwambia si lazima usome ndio ufaidike kwa maisha. This young mother Bernard, unaweza mtafutia technical institute, aende asome kujua kushuka, kushona, ajue mechanic, ajue kazi nyingine ambayo inahitaji mkono, ambayo inahitaji kitabu. Huyu mtu kimwempower Bernard, ataweza kuingiza 300 yake, 400, 500 kwa mfuko kila siku. Na hiyo ndio kitu itafanya ule mtoto ambaye alizaa yeye akiwa young mother haweze kumlea na kumeducate na kumfanyia mambo ambayo mama ambaye ako Kileleshwa, ako Runda anafanyia mtoto wake. Nitakuwa nimesaidia girl child wa slum. Kitu ya pili Bernard, mimi kama women representative Nairobi County, nataka kusema sanitary towels si privilege ati uziwe zinapeanwa kwa shule peke yake. A sanitary towel should be given to each and every public toilet in this Nairobi. If the government can afford to give condoms ambazo hazina mahana, why not give sanitary pads to all women who are using those public toilets? Kwa sababu Bernard, nikipatiana sanitary towel kwa shule, jiulize ule street child ambaye ako Koja, ule street child ako Uhuru Park, anatoa sanitary pad wapi? Huyo street child, if there is a sanitary towel pale kwa choo ya Kanjo CBD, atatoka Uhuru Park aende abadilishe na shughuli zake za kila siku ziweze kuendelea. Another thing Bernard, nikiongelelea hapo street children, I want to come with a method where I want to eradicate street families. Bernard, no one choose to live in a street. Bernard, mtu asikudanganya ati mtu aliamuka akajipata CBD analala akipigwa na baridi, hana pesa, ati yako na pesa, yeye ndio amechoose kuishi hiyo maisha. There is nothing like that. Circumstance and situation forces people to do such kind of things. Bernard, wengine wazazi wamekufa, they are left homeless, they don't have relatives to take care of them. So you find huyu mtu mahali ambapo anaweza enda ni CBD. Juu anaweza omba na alale huko kwa streets, kwa corridors watu wakienda nyumbani. But me as the woman representative Nairobi County, if I come up with a law that there should be no street child in town, na kama kuna huyo mtu ako town na anajiita street child, wacha atafutiwe shule, their government schools that the county government through the women representative seat can fund, wacha warudishwe shule. The same situation yao
kumesonga sana na waweze kujisaidia Bernard. If a street kid in town anasimama anaomba 10 bob, 50 bob kila siku na maybe atapata 100 shilling. Ukimpeleka kosi ya mechanic aingie pale Grogon achape kazi kama wengine, si atalala na clean 1000 yake Bernard. Huyu mtu ataweza kujisaidia, town will be clean, town will be neat, Kenya itakuwa na aibu. Kwa sababu mgeni akiingia Kenya Bernard, akiona ule mtoto pale CBD, especially the Naivas Moi Avenue, wanasimama hapo sana, nisaidie na 10. Anaona sasa sisi nchi ya Kenya sisi ni maskini. That why nilisema the person we give the position of the women representative seat matters a lot. Kwa sababu yeye atakuwa mama wa kaunti ya Nairobi, ndiye atakuwa anaangalia hizi vitu. Bernard, tusidanganyane, wanaume amjuangi hizi vitu ambazo zinakuanga hapa na pale. Mwanaume atakuja atengeneze njia highway, atengeneze hii na hii, lakini hizi shida za chini chini ni zetu sisi wanawake na ni sisi tunakuanga uchungu nayo. Lakini mimi nataka kuambia watu wa Nairobi, hizo shida si eti ule mtu ambaye amekalia kiti saizi hajui, hanajua, lakini kwa sababu hajaikuwa kwa hiyo situation, hajaipitia hizo shida, yeye haezi kuja na solution. Lakini kama msichana wa ghetto, I want to tell all Nairobians and show them by actions when they give me a seat that even those children who are raised in slum, they can be able to lead and bring proper development in this county and other counties. So thank you so much Brenda for that passionate appeal. Sauti inapotea Bernard. I think network yako. To our viewers, thank you so much for your contribution, and we want to urge you please to begin to send in your contribution. This is a free will funds drive. You are free to contribute to her campaign. I can see some descending voices. Bernard, sikusikii. Ladies and gentlemen, thank you so much, those of you that are joining, and we look forward to having you make your contribution towards Brenda's campaign materials that she needs to keep up with her campaign of the bid to be Nairobi's women representative. You can support her in any way possible, either by providing t-shirts for her or printing posters for her, paying a billboard for her. So it doesn't have to be in monetary fund. You can do that in kind. And we just want to be here as brothers and sisters to support one another. There are dreams you invest in now that are going to bear results later. And so don't be, so wrapped up in yourself to an extent that you don't care about other people's dreams. It's important that we all get into this together and fight our way through. And the best way to succeed in this life is help somebody succeed. Success requires that you help others succeed. And so you can be a part of what makes Brenda succeed, either by contributing to her campaign. Like I said, you can help her pay for her posters, help her pay for a billboard, help her pay for her t-shirts. That is how to support her. Or just buy water for her campaigns. It is that simple. And so please, we want to urge all of you that are joining us to begin to send in your contribution, and let's move on forward. Thank you. It seems we have sound issues. Brenda, are you able to get me? Yes, I'm able to get you. Right. So let's move on. So there is a question now for you, Brenda. Okay? Yes. Inasemekana wewe unashughulikia sana watu wa ghetto. Na kuna wale ambao wanahofia kwamba wewe unataka kuanzisha class war. Watu wa ghetto wavamie watu wa Kileleshwa. Utajitetea vipi kwa hilo? Sianzi class war, ni reality that Bernard, wale watu ambao wanapaswa washughulikiwe sana ni watu ambao wako ghetto, kwa sababu mapato yao ni chini na wengine hata hawana chochote.
Unanielewa Bernard? For instance, let me give an example by distributing bursaries. If today I decide to give bursaries in Kilereshwa, mtu analipa nyumba ya 50,000 per month. Somebody else is in Mathare analipa nyumba 2,000 per month. Wewe ukiangalia watu unaona wakitoshana Bernard? Hao watu ni watu wawili tofauti, ni wa Kenya, wanapaswa washughulikiwe wote, lakini kuna ule ambaye anahitaji usaidizi zaidi. That's why in my so many campaigns I've always told people that even my party leader Raila Amolo Odinga must understand when he becomes the president, there are three different types of youths. Kuna youths ambaye ako Korogocho hana kazi, hakusoma. Kuna youths ako Korogocho hana kazi lakini alisoma. Kuna yako Kileleshwa hana kazi na amesoma. Those are three different type of youths. Wote ni wa Kenya, wote wanapaswa washughulikiwe, but they should be handled differently because their needs are different. Sijasema kwa ubaya, the needs are different. There is somebody who needs more than the person who needs the nini. Because if you can afford to pay a house rent of 30,000 and above, even 20,000 Bernard, even at a time 15,000, wewe ni mtu ambaye anajiweza, wewe ni mtu ambaye unaweza somesha mtoto wako na umlipie school fees. Ndio tupe nafasi ule mama ambaye ako pale Majengo, ako na ana hata kibarua, hajui kama atapata kibarua cha kufua nguo. Tumpatie nafasi pia yeye mtoto wake asome Bernard. Tusikue ni nchi ya matajiri wachache, maskini wengi. Tuweze kubalance kila mtu tukuje kwa level moja. Ni vizuri wa Kenya tupendane, tusaidia wale watu wako chini pia wainuke, wa feel like they are in their country, that they are paying taxes too. Unanielewa Bernard? Yes, Brendah, I get you clearly. Hey, kuna huyu anaitwa Milton, a peace ambassador, activist and campaigner. Ask her how I can find her in Nairobi. Milton Kirimi, unatumia hiyo namba ya kutuma support, unaweza kuitumia kumpata Brendah, alafu mtaongea vile unaweza kusaidia campaign yake. Thank you so much for the offer, and I'm sure that that will go a long way. So Brendah, yes, hii kitu ya Nairobi rape inaonekana iko na very many interested women, and yes, some are high class, others are middle class, others are lower class, and then ODM as a party is a big house that has so many big wigs. So wewe unaonaje hii maneno, unatoboa kwa njia ipi? Bernard, I want to tell Nairobians that today, if I get enough support, just material support, I know I'm able to convince people of Nairobi that I'm the right candidate. Bernard, you know me, tumeenda na nyinyi kwa ground. Mnajua with literal money what I do, I mobilize people, I talk to them, and naachanga landmark mahali. So mimi kitu ambao nakosa tu ni financial support na material support. If I get financial support, I can do serious campaign that will give me that nomination. Yes, I am 100% sure I am capable of doing that. Sawa. And so labda nitakupatia muda tu ukatuelekeze vile ungependa kusaidiwa. Nimeeleza kiasi, nataka sasa wasikie kutoka kwako wewe mwenyewe. What are the greatest needs you have in terms of priorities that can help your campaign, and how would you want people to chip in as they support your campaigns? Iko hivi, Bernard, I need t-shirts, about 3,000 t-shirts. Nairobi is big, it has 17 constituencies. So mini youth sitatumia materials kwa sababu nimeona some budget of some governors, nimeangalia, nimepipi, naona wengine wameandika 50,000 t-shirts, but mine is only 3,000 t-shirts, which a t-shirt cost, the cheapest t-shirt in a cost at 150 shillings. That is the polyester one, and
If it's 150 shillings, that is for the t-shirt will cost to 450,000. Posters, I think Bernard, I need at least 1,000 poster per each constituency. As I had said, Nairobi has 17 constituencies, so I need 17,000 posters. Each poster maybe it cost 20 shillings. Ndio tusiprint kitu inatoshana hivi. Let's print something big, something visible. Because even 1,000 posters kwa constituencies yetu ni mingi. So lazima tufanye hiyo size ya 20 bob ndio tutengeneze poster kubwa. And yes. Yeah, that is the amount of posters nimeandika. They will total to 340,000 Kenya shillings. And then Bernard, I want to talk about the billboard and the banners. Kuna vitu mbili. Billboard moja is very expensive. According to the quotation of magnets yenye walinitumia a billboard along Thika Road ina cost 238,000. One billboard, 1 month. That is the cost of printing, cost ya kulipa kanjo, na cost yao sasa. If it costs 238,000, I think I would only need 2 billboards. One I place along Thika Road, because Thika Road iko na watu wengi sana, inabeba Githurai mzima, Mathare mzima, inabeba Kasarani, Skaris, Roysambu, iko na watu wengi sana. And number 2, I think I would place another billboard around OTC, which the place is much congested na inaweza uza jina vizuri. That's what I think. If I get a good support, I would even do another billboard nieke around Kibera, because I feel the bedroom of Baba is very important to me at this time. When I did the seat with ODM ticket, your bedroom si kitu ya kuchezea, ni something to be taken very seriously. And kama nitatumia billboard 2 ama 3 Bernard, I think they will cost about 700,000. So another thing ni banner. Banner zinaandamana na billboard. Banner ni small versions of billboard. There is banners niliwatumia last week, but one tulikuwa tunazo mahali. Hata kama ilikuwa kubwa, the person aliniprintia 1 banner at 1,500 shillings. That is 2 meters by 1.5 meter banner, which is clear, visible. I think when Nairobi has 17 constituencies, I can put 5 banners per constituency. Strategic position, mahali pazuri, ziekwe vizuri, mahali juu zitengenezewe mbao ziekwe vizuri. And if one is at 1,500, the banners would cost at 120,000 shillings for the cost of banners of around Nairobi. Na hii budget na account kwa sababu mimi ni mtu wa chini, mimi si mtu wa juu. I know some people think that my campaign budget should amount to more than 20 million, but I want to tell them with 5 million I'm sorted. 5 million, I have all things that I need. Na niko na mobilization fund. Understand I'm a youth. Mimi si ligi yao wengine. Nikiingia ground watu watanielewa. So sitafanya ile kampeni ambayo mtu mwingine atafanya. I think I'm more advantaged. I come from the ghetto. I know how to vibe with the ghetto people. Number 2, I know how to talk to my fellow youths. Youth mwenzako akikuja hata kikuachia chai ya 50 bob na 100 utamuelewa. But somebody who has been a possession or who has been in limelight, lazima aache pesa mingi sana kwa ground. So that's the reason why my budget is less. If I get 5, actually we had done a budget of 5.5 million, but if I get 5 million, I'm well sorted. I'll pay the billboard, I'll print t-shirts, I'll get mobilization, and I'll get security, which is the most important thing at this time. Hii kampeni siasa si kanisa. Unaweza toka uchafue ground, watu wakupende sana, opponent asikie wivu akutumie watu, upate hautafika kwako kwa nyumba. So pia security ni kitu muhimu sana.
And I wonder why Kenyans are not contributing to me. I haven't received any donation. I don't know why, but I appeal to you, just help me through this political journey. Okay, thank you, Brenda. Before we get back to you, let's talk to Kenyans. Kenyans of goodwill, let us make our contribution towards Brenda's election bid. And I just want us to understand, this is your sister who has thrown herself for the front line. She needs to vie for the seat. There are some guys on this platform who are not very kind to Brenda, and I don't know what is your problem. By her having the courage to stand and say she needs this seat, it's something that is worthwhile your support. And so don't lag behind and don't fight a good cause. A good thing requires good support. And if you don't want to support it, you're also free. Nobody's going to punish you for the same. But let us wish her well. Let us support her in any way possible. Like Militon said, he would want to help in the campaign. Let's have volunteers that wants to help her do that. If you want to send finances, use that particular Mpesa number and send in your finances. Let it be something that you do. You know, we in Kenya, Brenda, we have a different approach towards politics where people think that you need to amass wealth fast. And when you have made a lot of money, now you get into politics because you want to contribute it. Politics worldwide is done by the people for the people. And that means we should own up your campaign and be able to support it all the way. That's when we will say we have installed a leader who is ours because we made her our leader. But if he comes with the money, he has already made himself, and then we follow him, that abuses the leadership in itself. So naomba tu Wakenya wote tuelewane na tuhakikishe kwamba tunafanya kile ambacho kinafaa. Na tunawashukuru wote ambao mnapeana maoni yenu. Kama mna maswali, mko na uhuru wa kuuliza haya maswali. Tunaomba tu kila mmoja ajitahidi atume hela yake. It doesn't matter how small it is. It doesn't matter how big it is. Just be part of something good. Brenda here is a promising leader. She's articulate. She's committed. She's passionate. It's something that you would want to be part of it. So please, let's do that. There is in Nyabuti, Sydney says, even American presidential candidates do fundraising. Even DB did fundraising in the UK, where Sahani Yakiteli was going for 140,000. Yes, Nyabuti is reporting something. So wale ambao mnaona kwamba kuitisha pesa ya kufanya campaign ni makosa, ninyi ndio mko na makosa, hamna ufahamu wa kutosha. Kila mmoja anahitaji msaada, na Mungu ametuumba hivi kwamba tutahitaji msaada. Hakuna mtu anajitozeleza. Huwa anasema Mungu hakukosea kukuumba na macho mbili na yote akayaweka mbele yako na kuna jicho aliweka nyuma yako. Inamaanisha kila wakati utahitaji mtu watch your back. You cannot be watching your back and your front at the same time. And so let us all do our best and God will do the rest. Na omba kila mmoja tujitahidi na tutafanya vizuri. So Brenda, naomba tu uzungumzie hilo kwa sababu Wakenya wako na notion ya kwamba mwanasiasa ni yule anakuja na pesa mingi alafu anadistribute kwa watu. Hebu tuelewe vizuri. Kinaganaga. The reason why corruption Kenya haiwezi isha ni sababu kama hizo, Bernard, because kuna politician ambaye ameinvest 30 billion kwa campaign pesa yake. Wewe hebu jiulize, mbona ameweka 30 billion pale? Ata recover aje hiyo 30 billion? Salary ni 1 million ama 800,000. How is he going to recover that money within 5 years? So those are the questions Kenyans should understand, and they should know that everywhere in this world, countries that you see hakunanga corruption, they fund their campaigners. For instance, I have a friend who is in South Africa, who is among the youngest MPs in Africa. She's called Lomera Buswa. And when I was talking to Miss Buswa about my issue, aliniambia in a country, she never
campaigned with her money. She did a fundraiser, which each and every person living in Pretoria contributed, even if it was $2, $3, $4, and she had money to campaign. And that's the reason why the same people who contributed, when she gets that seat, they counter check what you do, because that seat you campaigned with their money. They gave you, they employed you, they helped you to get that job, so they have to counter check. The reason why unaona corruption Kenya iisha, you'll see people escaping with 700 million in bags. It is because they are recovering their money. They used their money, they used their resources. Some even sold their lands to campaign for the seat, and when they get, if a tender comes ya kusaidia mwananchi, hawatapeleka hiyo pesa kwa mwananchi, atarudisha pesa, and in the next time of another election atawarudishia to the same money, kwa sababu anajua kipata hiyo kiti, hiyo pesa yake itarudi. Which Bernard, a narrative in Kenya is even our party leader Raila Amolo Odinga in 2017, he did a national fundraiser. He gave Kenyans still number, which enabled us to do a successful campaign until tukamaliza. Not me, si mimi peke yangu, leaders who fanya fundraisers, only that mine have decided to do it online, because I feel there is no need of going to waste 200,000 niwaite kwa hoteli niwakalishe mahali, na hiyo pesa tungeitumia kununua t-shirt ama bana ama kitu ingine. And we are in a digital world where we are using digital methods to do things. So that's the reason why I decided, and my friend Bernard and other people decided, let us have an online fundraiser. Yes. Okay, thank you, Brenda, for that clarity. And then kuna Kenneth say first, Sema, why can't you as me unable to support her? This is part of our support as Mtembei TV, giving airtime and making you know Brenda and listening to her. That's part and parcel of the support. And that does not mean that we will not play our own role in ensuring that Brenda continues with her political aspiration. All we want here is for us to move rightly. George Odoyo anasema free advice aenda anze na MCA. What do you think about that? Huyo siwezi mjibu kwa sababu he doesn't understand what has forced me to aspire to be the women rep of Nairobi County. Atajua the real me nikiingia pale kwa ground. As from next week, we will know the real me. Sawa sawa, nani huyo anaitwa Anna Anna Kachoki 3D animation anasema Brenda ako chama gani? Jubilee ama ODM? ODM. Brenda ni wa ODM, so hakikisha kwamba unamsupport vile unaweza. He says she wants to beat Millicent. But we are all in Azimio la Umoja, whether you are in Jubilee, whether you are in Bus for Kiraito, we are all in Azimio la Umoja. Yes, katika Azimio la Umoja. Kenai Sefas anasema she wants to beat Millicent Omanga. Millicent Omanga has already been beaten. Millicent ni mama wa Kileleshwa. Princess Yana Mpola said what she's going to do with the fundraising money, and she's going to counter check. We are fundraising to facilitate her campaigns. She needs t-shirts, she needs posters, she needs banners, she needs billboards. Nairobi, we call it what? City politics is different from village politics, and we want to play politics differently, and that's why we give her an opportunity to come and air her aspiration and her desires on this particular channel. And anyhow you can support her, please do. Okay, please do. And you can get in touch with her through that number if you have any further questions, any further clarification.
probably uko na njia ya kumprintia t-shirts, you can get through that number and be able to support her, or you get directly to Mtembei TV. Our contacts are available on YouTube, and then we will facilitate on how to link the two of you and then support her. What we need here is you supporting her to achieve her dreams. And it is a worthwhile cause, because when you invest in people, you invest indeed. It's different when you invest in houses and infrastructure and these other things. People are the really places where you need to invest. And when you have done that, I am sure that things are going to get better. Leadership is cultivated, is built up, it is furnished and polished in order for it to deliver. So we shouldn't demand right leadership without us wanting to take the responsibility of making that leadership possible. Tuta-complain kuhusu sewerage Nairobi mpaka lini? Tuta-complain kuhusu street families Nairobi mpaka lini? Kama tunaendelea kuchagua na atuchagui viongozi ambao watatatua hayo matatizo hawezi kutatuliwa. Alafu kuna nani huyu Jonas Kips anasema is she married or not? Sasa hapo sasa umeanza kuingia mahala ambapo ustahili kuingia Jonas. Hapa tunatoa hela kwanza. Toa hela alafu nitakujibu. Toa hela, aripoti kwamba amepokea hela fulani kutoka kwa Jonas, alafu nitakujibu kama ameolewa ama hajaolewa. So Brenda, tukianza to call it a day. I'm sure that there are people who are going to join in later, who are right now amelala. Wakiamka, they are going to make their response. There are those who promise to be part and parcel of this, but in their world, they are still not awake. So we believe for a better outcome, even as we proceed. Now, hii siasa ya Nairobi, wewe nataka unisaidie vile inajipanga, okay? Kuna Azimio la Umoja, alafu kuna hii inaitwa nini, Kenya Kwanza au Kenya Kwisha. Nairobi inakaaje kama mdadisi wa kisiasa? Mimi nitasema aje, the only person watu wako decided na yeye ni Raila Odinga peke yake. Hizi vitu zingine, viti za MCA, MP, women rep, ni yule mtu ambaye atauza sera za watu wa Nairobi better. Why? Kuna mahali nimeenda ground, not one, not two, not three places. Watu naongea, napata ni watu wa UDA. Naongea wananiambia we uza sera zako, saizi hatuchagui chama, tutachagua mtu kibinafsi. Umenielewa? Waliniambia wachagui chama, wanachagua mtu kibinafsi. Wakaniambia hata wao wana support Raila Odinga wengine. Hata Raila Odinga aeke candidate ambaye anapenda Nairobi, na wao wenyewe wanaona huyu candidate hawatawasaidia, they will not elect that person. Hiyo ndo kitu ambayo iko kwa ground. Na si nimechunguza, nimesikia si Nairobi peke yake, most people are going to say that hawatachagua suti. Wanataka kusema kuna mtu ambaye atatoka kwa chama ingine ambaye si Azimio atakuwa na sera bora na atakuwa mtu mzuri kushinda wale ambao wako kwa Azimio. Watachagua Raila Odinga, lakini hizi vitu zingine wataenda kuchagua wale viongozi ambao watajua shida ambayo iko hapa chini. For instance, if you elect that MCA mbaya kwa sababu ya presidential candidate ambao unamsaidia, unamkampenia, wewe mwenyewe umejiingiza kwa shimo. President atakuja kukupea basari. The basari through the seat of the women representative of the governor, they are distributed to the MPs and to the MCAs. So kama MCA wako ni tapeli, haitakufikia. But for me, Bernard, nataka kusema mimi, hii ni kazi naomba watu wa Nairobi. Why should I give somebody bursaries aende apatiane kwa niaba yangu? If a month has 30 days, Nairobi has 17 constituencies. Nikiamua Bernard leo
siku ya leo nashinda Kibera whole day kupatiana basari huko, nitafute watu wengine 10 wanisaidie kusoma hizo basaries, kila mtu atapata haki yake, kwa sababu hii ni kazi unaomba watu wa Nairobi, na kama unaomba kazi lazima utekeleze kulingana na vile watu wa Nairobi wanataka, na ndio kila mtu apate haki yake. Saa zingine Bernard, leaders fail, and the reason wao watu wanatumananga ni eti wao wameamini wao ni viongozi, lazima watumane, lazima wafanywe kazi, they are high end, they are special than any other person. But me as Brendah, as the woman representative for Nairobi County from 2022 August, I'll be ready to serve my people. If I'm giving bursaries, I'll be there. Wacha zipeano nikiwa hapo, pia mimi nisome. And a good example ni Babu Owino. Mimi naweza taka kuiga mfano wa Babu Owino kupatiana bursaries. Msee ujitolea. Naonanga asubuhi anarauka saa 1:30. Ako kama ni mahali tasi ameita watu, kujeni mkujie bursaries, I'm there. So unapata bursaries za huko haziwezi potea. They can't be sold. They'll be given to the right people. But now utapata women rep wa Nairobi County, yeye akipatiana bursary apatiane cheki ya milioni 200, awambie ndeni mpatiane. Yeye anafikiria bursary inafikia mwananchi. Kwa sababu hajaikuwa huku chini ajue ni nini inaendeleanga. Because kuna corruption ya high end, na kuna corruption ya mid-row, na kuna corruption ya low class. So lazima wewe ukweli Bernard, kuna corruption ambayo ikitoka kwa office of this and this inafikia bodyguard ama inafikia mwingine, huyu ana corrupt ndio ifikie huyu. By the time unapata hiyo bursary ifikie mama mboga, imfikii. Hiyo bursary iliuzwa kitambo sana. So Bernard, mimi nataka kuwa naanza kupatiana bursaries mimi mwenyewe. Let me give these bursaries alone and distribute them to the... Okay, thank you, Brendah. Now, there is this Anna Gachoki 3D animation, anasema na kutafuta Twitter akupati. Anna, kama unanisikiliza, nimeshare hiyo namba ya Mpesa. Hiyo namba unaweza kutumia kumpata Brendah. Unampigia alafu unaweza ongea ndio mpatane. Alafu there is Tess Atama. Yes, by the way, in fact, if somebody needs to talk to me, atumie hii namba nipigie, tuweze kuwasiliana. Yeah, so Tess Atama anasema I asked to get her contact but she never called me. Okay, we have now given you her contact. Please get in touch with her and then pick it from there. It is important. Let's do what is good. We do our best and trust God to do the rest. I am sure that ama Bernard wa Kenya ni +254 kubwa. Kama mtu anaona +254 ni kubwa, anaweza tumia 0705 016 798. No, they know that. I think wanaelewa. Anataka tu kushare kwa comments. Nataka kushare tena kwa comments. So angalia hiyo namba iko kwa comments. Tumia hiyo namba kumpigia Brendah, alafu panganeni hapo vile tutasaidia kampeni yake na tuhakikishe kwamba yeye ndio next women rep wa Nairobi. So Brendah, beside aspiring to be women rep wa Nairobi, tukianza kumalizia, mipango gani ingine unaona hii nchi na paswa kuhusisha vijana katika uongozi? Kwanza Bernard, nataka kusema vijana ndo wasaidike pia, wao lazima wajitume. Pia mimi nimejituma kuwania kiti ya women rep. Kitu ambacho nataka kuambia youth wenzangu ni ndo tupate benefit na tuweze kusaidia youth wenzetu. If you know you are capable of being a leader, be on the front line. Aspire to be even an MCA, to be your area MP. Let's gather and support one of us. If we have more women representatives who are youth in this country, wataweza kusaidia youth wenzao. Kwa sababu mama ambaye ako 6 years anajua ni nini mtoto wa miaka 20 anapitia. Probably hata hana shughuli na yeye. Alafu unajua hao watu ambao wamekuwa kwa leadership for very long,
wameingiwa na greed ya power, so wanajipenda wao wenyewe. It is very good pia sisi mchague watu wa chini kama nyinyi, mchague viongozi wadogo wachanga, those who are youth, so that they can represent you. The parliament of today, utapata youth ni watu 5 surely, versus was the 200 300 and something. Mna expect aje pia nyinyi youth watetewe? If you put only 5 youths kwa wazee 300, wazee wako na pesa, youth hawana pesa ndo wameingia hapo, mta expect aje emotions za youth ziende mbele? Pia nyinyi wa Kenya ni wakati wenu wa kuchagua viongozi wachanga, muweke vijana hapo mbele ndo waweze kuleta digital things kwa parliament. Unanielewa nani Bernard? Youths wa Kenya ndio ni watu ambao wako na akili, wameweza kuinvent Mpesa, vitu mingi, lakini unaona hata mtu ambaye aliinvent Mpesa amekaa kwa koti miaka mingi sana, kwa sababu hakuna mtu ambaye anatetea youths pale. Ni wazee ambao wako pale, wazee wako 55 years and above. Unapata youth ambao wako pale ni Babu Owino. Babu saizi si youth pia yeye, he is 38. You need to put people who are below 35 years ndio waende wapige kelele pale, watetee ma youth wenzao waweze kushika mkono. But if you Kenyans are not going to vote for youth, don't expect for changes. If you vote for the same person who has been your MP for more than 20 years, he has done nothing, and you vote him because he has given you 10 shillings or 100 shillings, uache na huyu youth ambaye akona sera, ambaye hana pesa. So usicomplain about corruption, usicomplain hakuna development. Wewe mwenyewe ndo ulijitakia ukae hivyo. The same thing in presidential race. President Raila Amolo Odinga ajai kuwa rais wa Kenya, and tumeona mahali popote baba ako involved. In 2008 2013 mahali baba alikuwa involved kwa serikali ya Kibaki, so many things changed. We got super highways, we got so many things courtesy of Raila Odinga. Tukaona baba 2013 to 2017 hajakuwa kwa serikali, pesa iliporwa, watu walibeba pesa na ngunia, watu wakafanya vile wanataka because Raila was not involved. But tukaingiza Raila Odinga between 2018 to 2022, mkaona after the handshake, Matunde handshake, mmeona vile njia Ngong Road inatengenezwa vizuri, mmeona maendeleo vile inaendelea, mmeona kuna highway inajengwa. So whenever Raila Odinga is, lazima kukuwe na maendeleo. As much as you vote me as the women representative, kindly vote for Raila Odinga, because Raila Odinga akiwa pale niende nimwambie mimi ni women rep wa Nairobi County baba, na vijana wa huku na huku wanahitaji hii na hii na hii, atashughulika. But if you vote for the wrong president and you vote for the right women representative, no change. What I need more is Raila's vote than even my vote, because when Raila is there, everything will be on the right track. Sawa, thank you, Brenda. I just wanted to give you an opportunity to give your closing remarks, and then invite you for the open forum show late in the night. You can come and then we'll talk about this again when the other world is awake for us to conclude on this particular show. So naomba uongee na Nairobi, ongea na dunia mzima, waambie kwa nini wewe ndio unafaa kupanga Nairobi ili pangike. First of all, Bernard, have not received any contribution. I don't know if Nairobians, they don't want to support me, Kenyans don't want to support me, but it's good. Kila mtu anafanya kitu ambayo inamridhisha. I cannot force anyone to support me. If you don't feel like supporting me, it's good. If you feel like supporting me, use the Mpesa number. That is that's 0705 0705 016 794. If you are abroad, use +254 705 016 798. So yes, I think kuna number nimesoma vibaya Bernard. The one nimeanza 0705 016 798.
It is 0705 016 788. So Bernard, sijalazimisha mtu yote. So Brenda, the number is available on the screen. Anyone will find it. So I'm saying support is voluntary, Bernard. It is for the person who is willing to help me achieve my political goals. And yes. Thank you so much for the persons ambao wamenisikiza. Asanteni sana. Sorry Brenda, uko na issues na network. That you can buy Brenda. Yes. Okay, ni kama network yako imehang. You can get me. Yeah, now you can now speak. Imerudi. I think sauti imepotea, but they are closing remarks, so there is no need of switching off and on. So Bernard, I want to say that support is voluntary. It is for the person who is willing. And if you are willing to buy me 5 t-shirts, 3 t-shirts, 1 t-shirt, if you are capable of helping me pay a billboard, that is 238,000, I'll give you the Magnet Ventures contact, pay it directly. In fact, sitaki pesa sana. If you're willing that unaweza enda unibaie shati 200 uniambie Brenda, si ndio hizi shati na reflector nimekuletea, I'll print them myself. So sitaki pesa sana. If you can offer material support, it is well and good. I just need material support. In fact, Bernard ananijua, watu wengi wananijua. I've always funded my campaign. Nobody else has ever assisted me. Not even my family, nobody. Ni vile mahali nimefika, we are in a race that inataka marathon sana. It is 1 month that I need to do more than 6 meetings in a day. And I feel that my income and uwezo wangu yezi facilitate the entire campaign. So, if somebody is willing to pay a billboard and he reach through my number, nitamwelekeza, nitamtumia details za Magnet Ventures, waweze kulipana na wao. And if that person bado ako willing kunisupport na funds, anaweza nitumia through Mpesa. Kama ako willing kunipatia umbrellas za kupea wamama kwa soko, enda uninunulie umbrellas, nipatie through my number. In fact, Kenyans, sitaki pesa sana. What I really need is materials. Materials sana ndo nahitaji sana. If you can feel like you can print more than, you can print posters for me, niambie Brenda, I've branded 1,000, 2,000 or even 10,000 posters for you. Send me your picture through the Gmail. Mimi nitakutumia. Give me the poster. Mimi sina shida na hiyo. Totally have no problem with being supported with materials. Kwanza materials, hata hizi pesa naomba pesa zirudi kwa duka zinunue materials. So if you get me materials, it will be good. It will be good of you. Nitashukuru sana. What I really need is materials. And if you feel like supporting me na pesa ya security, mobilization fund, well and good. Use the Mpesa number, I'll be grateful. But more important is that I'm promising Nairobian, I'm a promising woman. Bernard, you know me, at Bunge la Mwananchi, if I get bursaries, I give to the right people. I have started my leadership pale Bunge, na mnajua mimi si mtu ambaye anakuanga na upendeleo. Kama kuna share ambayo imetoka kwa wananchi, mimi naendanga pale kwa kiwanja, nasema niko na hii na imetoka kwa fulani na fulani, na ilikuwa benefit so and so, I need them here. And I give that in public. So Bernard, mimi si mtu ambaye anaongea kwa sababu nataka kiti saa hizi. Na bado nikimalizia kabisa, the work I need for the women representative, I need to do my work and deliver to the people of Nairobi, so that next time when I come and tell you I need a big seat, you will support me. Lakini nikiwafail, niwadanganye, niwape empty promises, you will not even want to hear me. So that is my closing remarks, Bernard. Unless somebody want to contribute, actually none of them has contributed. So yeah, your contribution, Brenda, your contribution is coming. There are those who promise they will send later. So we look forward to getting more contribution as the day goes. This video will be on this channel all through.
So there are people going to view later and they will still respond. Then kuna huyu anasema nitumie HD picture nikutengenezee free design ya t-shirt na poster courtesy of Mtembei TV, materials on you. So there are many people who are going to respond, and that's why I'm inviting you later on Yeah, at after midnight. the show, somebody can call me. Yes. We will also link you to the other shows so that you feature in, and we pray for the very best and wish you the very best. We believe in your leadership and look forward for you leading this country. So don't let anything discourage you. Keep your focus. Everything will fall in place. It is one day at a time. Thank you so much, Bernard, for hosting me. Asanteni sana wa Kenya. Yeah. Asante, he says some people are still at work. They will get back to you. So keep your phone charged up and let us know how the progress is. If we need to host you again tomorrow, we will arrange for that. But all in all, thank you very much. All the best. Our viewers, thank you so much for being here for us and ensuring that you give us the listenership and the worship that we so much need, and the support you have always accorded us as Mtembei TV. Thank you for always coming to our call and giving the support that we appeal from you. And it is our prayer and wish that you will keep the spirit up. And we are now coming to the close of this particular special episode. We are coming back at 9:30 with the usual open forum political discussion show. So stay tuned and let's do this again some other time. God bless you. See you then.